Hello everyone, this is Mijinsi from GemZip. I'm back with yet another video. Today video is about, as you all know, Pearson has introduced a general English language test which is approved by IRCC for work, visa and migration purpose. So before we get into the video, if you have not subscribed to our channel, kindly subscribe, and if you need PT online coaching, you can just contact us. So let's begin the topic. Hello everyone, this video is about PT Core, a new addition to Pearson family. PT Core is a general English language test which is approved by IRCC Canada for work, visa and migration purpose. ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് 30th January 2024 ബുക്കിംഗ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് 12th February 2024, അതായത് ഇന്നലെ തൊട്ട് ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ടായി. Again, PT കോറിൽ എന്തൊക്കെ മോഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത്, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്, ഇതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ അബൌട്ട് PT core. Overview. PT core is a brand new English language proficiency test that has been announced by Pearson's Group and is going on board in February 2024. It is designed to assess general English skills for everyday situations rather than academic English skills. അതായത് PT academic, PT core ഉണ്ടെങ്കിൽ PT academically academic related ആണ് questions or situations വരുന്നത്. But then PT core general ആയിട്ട് daily everyday situations ആണ്. So it has been approved by Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC for all Canadian government economic visa categories, including migration, work or citizenship visas. ഇതിൽ 4 sections ആണുള്ളത്. Modules: reading, speaking, writing and listening. ഇത് evaluate ചെയ്യുന്നത് AI ആണ്, artificial intelligence, to score the test takers English level. Again, the highlights of PT core. So what is the highlights? എന്തൊക്കെയാണ് highlights ആയിട്ടുള്ളത്? Highlights of PT core: it is accepted by IRCC for work and migration. It is a 2-hour test which is taken in a test center, fully computer-based test, AI scoring test ആണ്, quicker results. You can take test anywhere in the world. So ആർക്കാണ് PT core? PT core is a good option for someone who wants to migrate to Canada or work there. So one can also take PT core if they are seeking Canadian citizenship. Again, next വരുന്നത് ഡിഫറൻസ്, അതായത് PT academic PT core ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So you can see in the left hand side PT academic and the right hand side PT core. So PT academic you have the first module speaking, second writing, third reading and the fourth one is listening. So speaking read aloud first question, repeat sentence, describe image, read the lecture, answer short question. PT core ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. read aloud സെയിം ആണ്, repeat sentence or describe image ഉണ്ട്. Fourth question, read the lecture പകരം ഇവിടെ respond to a situation ആണ്. And again, last is same, answer short question. അതേപോലെ റൈറ്റിംഗിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെമിറൈസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, സെയിം PT കോറിൽ അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് PT അക്കാഡമിക്കിൽ essay ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ PT കോറിൽ വരുന്നത് you have to write email. Again, third reading, same questions ആണ്. PT അക്കാഡമിക്കിലും സെയിം ആണ്, PT കോറിലും you can see the same questions. Listening എന്താണ് ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ you have 8 questions in listening in PT academic, whereas in PT കോറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈലൈറ്റ്, കറക്റ്റ്, സമ്മറി. ഇത് PT കോറിൽ ഇല്ല. ഇതാണ് the basic difference between PT academic and PT core. സ്പീക്കിംഗിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റീഡ് ദ ലെക്ചറിന് പകരം റെസ്പോണ്ട് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ, ആൻഡ് റൈറ്റിംഗിൽ എസ്സേക്ക് പകരം ഇമെയിൽ ആണ്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലിസണിംഗ് മോഡ്യൂളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ PT കോറിൽ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. So these are the difference between PT academic and PT core. PT academic versus PT core. PT academic എവിടേക്കാണ് accept ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ്, ഇത് സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ആൻഡ് PR ആണ്. നെക്സ്റ്റ് കാനഡ, UK, ന്യൂസിലാൻഡ്, US, അയർലൻഡ്, സ്വീഡൻ, സ്പെയിനിൽ സ്റ്റഡി വിസയ്ക്ക് മാത്രമാണ് PT academic accept ചെയ്യുന്നത്. സോ PT academicൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ you have 20 types of questions.
ഇവിടെ PT core it is only acceptable for Canada, PR, work visa and citizenship purposes ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ PT core. PT core 19 types of questions. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് മോഡ്യൂൾ റെസ്പോണ്ട് ടു സിറ്റുവേഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് റീറ്റൽ ലെക്ചറിലെ PT അക്കാഡമിക്കിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് PT core റെസ്പോണ്ട് ടു സിറ്റുവേഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് മോഡ്യൂളില് PT അക്കാഡമിക്കില് essay ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇമെയിൽ ആണ്. അഗൈൻ ഇവിടെ റെസ്പോണ്ട് ടു സിറ്റുവേഷൻ ദി ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 40 seconds ആണ് നമ്മളിവിടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് ഇമെയിലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 100 words in 9 minutes. And the last is a highlight correct summary is removed from PT Academy, PT core highlight correct summary illa. So അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 20 questions, ഇവിടെ 19 questions വരുന്നത്. Again, നമുക്ക് ആ question just an overview പോലെ നോക്കാം. So എന്താണ് respond to a situation? So you listen to and read a description of a situation. You will have 20 seconds to think about your answer. Then you will hear a beep. You will have 40 seconds to answer the question. Please answer as completely you can. Yes, you can. Again, ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കാണാം. ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ? You are in your office on Monday morning and your manager asks you whether you can send out the sales report she asked for by Wednesday. You would like extra time to finish it because the sales team can't send you the figures until tomorrow, that is Tuesday, a day later than you expected. What would you say to your colleague? ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ how you respond to this situation. അതാണ് ഈ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോയിലായിരിക്കും ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. ആ ഓഡിയോ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ യു ഹാവ് 20 seconds ടു തിങ്ക്. നമ്മൾ എന്താണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്? 20 seconds നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ട്. 20 seconds കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബീപ്പ് കേൾക്കും. അത് കഴിച്ചിട്ട് യു ഹാവ് 40 seconds ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് 40 seconds ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്? ഹിയർ again PT Academy പോലെ തന്നെ it works with the template. നിങ്ങൾക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അഗൈൻ ഇത് 2 to 3 questions എക്സാമിന് കിട്ടും. ആൻഡ് നമുക്ക് ടൈം പറയുന്നത് 20 seconds മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ലിസ്ണിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ആണ്. കാരണം ഓഡിയോ കേട്ടിട്ട് ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാർക്സ് ടുവേർഡ്സ് ലിസ്ണിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇമെയിൽ ആണ്. Writing an email. So ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ you have to read a description of a situation, then write an email about the situation. You will have 9 minutes. You should aim to write at least 100 words. Write using the complete sentence. So ഇതാണ് email subject. The local education authority wants to encourage more adults in your town to learn a foreign language. You are a student at a local language school and you would like to make suggestions to the local education authority. Write an email to Mr. Jacob, a member of the local education authority, giving 3 suggestions for ways to make learning a foreign language more popular with adults. So your ideas must come from the following 3 themes. Language festival, using local celebrities, evening courses. So ഈ themes വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ideas generate ചെയ്യണം. So it should include all 3 themes, provide supporting ideas for your suggestion. So ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു ഇമെയിൽ എഴുതാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്. സോ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ എഴുതുന്നത്. ദിസ് ഓൾസോ വർക്ക്സ് വിത്ത് ദ ടെംപ്ലേറ്റ്. ഇതും ഒരു 2 to 4 questions or 2 to 3 questions എക്സാമിന് കിട്ടും. സോ ദിസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാർക്സ് ടുവേർഡ്സ് യുവർ writing ആണ്. നമ്മൾ ഇമെയിലല്ല എഴുതുന്നത്. സോ ഹൗ എഫിഷ്യന്റ് യു റൈറ്റ്. സോ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് 100 words ആണ് എഴുതേണ്ടത്. യു ഹാവ് only 9 minutes. You can also see word count ഇവിടെ താഴെ കാണാം. And you can also have the cut copy paste options ഉണ്ട്. Word count നമ്മൾ ഓരോ വേർഡും നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട. ഓൾറെഡി വിൽ ബി കൗണ്ടഡ്. സോ ഇതാണ് ഇമെയിൽ എഴുതേണ്ടത്. അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരും, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കീ പോയിന്റ്സ് തരും. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് an email. And next comes the comparison between PT
core scores and CLB levels. When you apply for a candidate with 7th PTE core, you need to specify a CLB level for each of your language skills. If you have CLB 9, listening 82 to 88. Again, reading 78 to 87. Speaking 84 to 88. Writing 80 to 89. So each table will give you the representation, illustration of CLB level 9 ആണ് അവർ പറയുന്നത്. So listening എത്ര കിട്ടണം, reading എത്ര വേണം, speaking എത്ര വേണം, writing എത്ര വേണം. And if you want CLB 8 ആണ് അവർ പറയുന്നത്. So listening 71 to 81, reading 69 to 77, speaking 76 to 83, and writing 79 to 87. So ഓരോ മോഡലിൽ ഓരോ സ്കില്ലാണ് CLB level. So this is ഇതാണ് PTE core കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ഒരു overview short series. Again, I'll be doing more and more videos related to this respond to situation. Write an email with the template. I'll be doing more informative videos on this. So do subscribe our channel, and for more videos, you can follow our YouTube channel Gemsep. And കൂടുതൽ videos PTE academic PTE core ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് coaching PTE you can just contact us. I'll give you the number. So hope this video was very informative. So see you in the next video. Thank you.